So Zimbabwe takaona mutemo uyo wakambouya General Notice 635 of 2023 which President Mnangagwa disowned and dismissed through a press statement but remained law. I think takazvitaura tikati mutemo uyu vanhu vari kungopopota zvavo but waramba uri mutemo kusvika zuva ranhasi. The only solution taifanira kunge takatoendawo court immediately after President Mnangagwa vataura kuti mutemo uyu taifanira kutoshandisa that press statement kuendawo court so as to stop that law kuti ishandiswe, but yaakutoshandiswa and this is proof because ukatarisa Nick Mangwana akati General Notice 635 of 2023 the idea is to disentangle purchases of emergency medical supplies or critical equipment repairs from the long-drawn procurement process. So the import of the general notice is not to avoid public accountability, but to allow the life-saving procurement. Supposing there's an urgent need for certain theatre sunrise without the notice, it would mean that the hospital would need to publish a tender first and go through the long-drawn process, putting patient safety and life at risk. This notice gives room for direct procurement of such sunrise without the need for bureaucratic procurement processes. So you see kuti zvaakubuda panapa manje. This is the inenge yakarambwa naPresident Mnangagwa. But I will show you pairi kunopindira because these ambulances vari kuti these are air ambulances dzauya. Hapana tender process and there is no scrutiny, which means people cannot scrutinize this deal. Irunza dzakatengwa around 320 million, 32, which means isisu sawana eZimbabwe hatisi kukwanisa scrutinize kuti tione kuti zvakamira sei mari yacho yakabhadharwa inoenderana here nezvikopokopo zvacho uye akazvisupplya uyu ndiye here anga ari the cheapest in terms of the same quality iyoyo yaidiwa kana kuti in terms of maspecs acho anenge achidiwa. Saka these are the issues we think that they are of concern because you don't just do things pasina transparency. We need to see transparency. We need to see accountability in all these things. So the issue is the cost correct? Because other people are suggesting that the cost of each would have gone to around 6 million, but they've pegged it at around 10 million each. Is something which is questionable and something zviri kubvunzwa kuti aiwa ndizvo here. Saka isisu hatina problem nekuti hurumende yeZimbabwe itenge equipment yatiri kuda, air service, ambulances and police services zvichitori zvinhu zvatati todawo munyika yedu yeZimbabwe kuti zvinge zvichiwanika, because we know kuti our police can quickly respond kuma issues anenge ari very critical, and we applaud the government for doing that. But the problem now is on the procurement. When you do things secretly, unoziva kuti kana intention yechinhu yakanaka hazvipi problem, hazvinenge zvisina kushata. Just be open, just be transparent, just be accountable. Moshandisawo mari chaidzo dziri mumarket kutaura kuti aiwa isusu zvinhu zvedu izvi tazvitenga nemari yakati, than kuti you keep on evading and evading and evading musiri kutaura chokwadi. Ipapapa mubvunzo ndewekuti you have kept this thing as a law but makachiramba muchiti hanzi hachisi existing. Why are you keeping this thing as a law? That is a problem. Imimi ndimakaita press statement yenyu mukaita disown this thing, mukati chakasainwa without your consent as the president. Why are you keeping this thing as a law? That is our argument. Ndo pateri kupesana ipapo tikazoona zvinhu zvakadai zvaakuitwa manje. This is something chiri cover the same health sector iyoyo. Tikaona zvinhu zvaakudai, what do we say? Ndo patinenge takuchiti paya aiwaka zviri kureva kuti mune zvamuri kuviga sevakuru, zviri kureva kuti pane umbavha huripo. Why? Tiri kudaro nechikonzero chokuti makaramba mutemo uyo mukati hauzi wenyu. Maramba mutemo uyo mukati hauzi wenyu, ike zvino muri kuushandisa mutemo umwe chete uyoyo. So these are the issues dziri kuaffecta Zimbabwe politically, economically, and everything else. Sa isisu sevana veZimbabwe tiri kuti aiwa yasvika nguva yekuti tichivhotera utungamiriri huchaunza transparency, huchauya nema-explanation to people Zimbabwe kuti aiwa zvinhu zvakamira zvakadai such that vanhu vanonzwisisa zvinhu zviri kuitika munyika
vanhu voziva kuti aiwa vari kutora direction ipi in terms of national governance. Saka vana vezimbabwe kuvhota muchaenda kunovhota, asi tiri kuti chiendai munovhotera pano achamisa, chiendai munovhotera shanduko iuye munyika yezimbabwe.